usually like to rotate players. Are you going to bring any surprises this time? No. Well, we will pick a team to win the game, like we always do. We come off a really good performance, and we want to have that stability in the team and look to continue with that. So, but we have all our fit players here because it's a very important game for us. Нет, мы приехали сюда побеждать, только что был добыт отличный результат, и мы хотим продолжить эту серию, так что собираемся это сделать. С приездом вас в Россию. Как вы можете вообще оценить московский «Спартак»? Что можете сказать об этой команде? И если вот привести, может быть, параллели с Англией, то есть вы бы «Спартак» сравнили бы с какой командой? Это команда там чемпионшипа, это команда как Бёрнли, там, не знаю, какого уровня для вас лично «Спартак»? Welcome to Russia. Thank you. If you compare the Spartak side, which English side could you compare it to? Maybe some championship side of Burnley? No, they are a very good side. I think if you go to Napoli and you win, even though Napoli have 10 men, they show that they have a lot of quality. I know Victor Moses very, very well. Fantastic player. So Victor's out here playing. It's because he's playing for a very good team and a very good club. So not what we anticipate a very difficult game. Нет, Спартак на самом деле это очень хорошая команда с качественными игроками. Мы видели, как Спартак выиграл в Неаполе, даже несмотря на то, что итальянцы играли в большинстве. Но Спартак играет, например, такой классный игрок, как Виктор Мозес, так что мы ожидаем очень сложную игру. Брэндон, welcome to Russia. Thank you. Можете сказать, вы знаете кого-нибудь из Спартака, кроме Мозеса? Do you know any Spartak players besides Victor Moses? Yes, but obviously not very well in terms of, but certainly in terms of watching their games and seeing their qualities. Obviously, unfortunately, you have a few players injured as well. But the team structure is still very good. You have an excellent coach here with really, really good experience, who's worked at a really high level. So he understands the structure of teams and putting together good teams. So I'm very impressed with how Spartak play, how they build the game, how they want to play. Dynamic players at the top of the field and creative players in midfield. So yeah, and obviously, like you say, Victor plays within that, but he's one of a number of very good players. Конечно, я знаю и других игроков, кроме Виктора, но не так хорошо. К сожалению, у Спартака сейчас несколько травмированных игроков, но структура команды не изменилась. У нее мобильные игроки, креативный центр поля. Так что, да, я могу сказать, что знаю эту команду. Все-таки хотел бы больше подробностей, кого-то индивидуально может помимо Мозеса выделить. Также хотелось сказать, знаете ли вы, что ваш бывший клуб вошел в историю Спартака со знаком минус? Ливерпуль нанес Спартаку самое крупное поражение. Собираетесь ли вы сделать нечто подобное в Москве или в Лестере? He still wants you to name some individuals in the Spartak team. And besides, do you know that your former club Liverpool entered the Spartak's history by having the biggest win in Spartak's history in Europe? So, okay, firstly, I'm really sorry, my pronunciation is not so good. But no, I didn't know that was the history of Liverpool. So, but no, listen, we respect every opponent we play. We never presume to have an easy game.
К сожалению, мое русское произношение недостаточно хорошо, чтобы перечислять игроков Спартака, но касаемо Ливерпуля, нет, я не знал об этом достижении, но хочу сказать, что мы к любому сопернику относимся с уважением. Брэндон, можете сказать, насколько вообще Лига Европы сейчас для вас важный турнир, потому что ваша тяжелая борьба за Лигу Чемпионов, то есть вы на полном настраиваетесь на этот турнир? Brendan, how important is the Europa League for your team this season? Yes, very important. We want to go as far as we possibly can, and this is why this is a big game for us. Our first game against Napoli, we should win, but we take 1 point. The second game we've obviously lost, so that makes this a very, very important game. And if we want to continue and go far in the competition, this is a game I think it is going to be really important, especially with 2 more games to go at home. Лига Европы очень важна для нас, мы хотим пройти как можно дальше, и именно поэтому предстоящая игра особенно важна для нас. Мы должны были обыгрывать Наполи в первой игре, потом была неудачная игра с Легией, поэтому важность предстоящих игр со Спартаком, особенно первая завтрашняя игра, не поддается никакому сомнению. У Спартака есть ряд травмированных игроков. Как это поможет Лестеру, как вы этим воспользуетесь? Spartak have a number of injured players. How can it help Leicester? How are you going to use it? The players that you mentioned some of those are real attacking players that have quality. But I think whatever team Spartak put out, they will be very, very competitive. For us, we have to concentrate on our own performance. Important for us, the consistency in the performance level. Throughout the remainder of the season, or since the start of the season, we've been a little bit inconsistent. But our last performance, that was over 90 minutes, and that's what we want to try and replicate. And that will be a difficult game. Whatever team Spartak put out. Да, Спартак не досчитается некоторых игроков, особенно в атаке, но я не сомневаюсь в том, что, тем не менее, Спартак будет играть на победу, выставит сильнейшую команду. Ну, а для нас главное найти ту стабильность, которой у нас не было с начала этого сезона. И надеюсь, что та победа, которую мы одержали в субботу над Манчестер Юнайтед, поможет нам как раз вот эту стабильность вернуть. Okay, we'll take one more from the floor, and then we'll go to the questions on the Zoom. Последний вопрос с зала. These guys here. Thank you. Вы настраиваете, что Спартак будет играть завтра только от обороны, то есть планируете ли мощно пусковать протяжении всей игры, или тоже задумываетесь о оборонительных аспектах игры завтра? Do you expect Spartak to be mostly defending tomorrow, or are you also ready to be defending yourself? I think in any game of football, it's balance, especially when you come away from home. We set out to attack the game tomorrow. We want to be aggressive in our play, in our build-up play, and our notion is always to create goals and score goals. But of course, you have to be in balance, and there's going to be moments in the game where we will be under pressure, and we have to stay calm under that pressure. В футболе главное находить нужный баланс. Это именно то, что мы завтра постараемся сделать. Мы планируем играть в агрессивный футбол, быть достаточно активными во владении, но и в то же время ожидаем давления со стороны соперника. I'm going to take one more in here, please. Thank you. И самый последний вопрос.
I think it was your colleague there. Благодарю. Скажите, пожалуйста, вы выставили, то есть, когда играли с Манчестер Юнайтед, вы выставили, можно сказать, сильнейший ваш состав с Мэдисоном, Варди в составе. Вы на Спартак будете выставлять этих основных звезд или все-таки прибережете их для английской премьер-лиги? You had your strongest team against Man United on Saturday, including Vardy and Maddison. Do you expect to use them tomorrow, or are you going to save them for the next Premier League match? No, this game is very important. So, but you will see tomorrow. You will see the team. Эта игра очень важная для нас, но конкретнее вы увидите все завтра. Okay, thank you very much, everybody. We're going to move on to the calls from England. We're not going to pause for interpretation on these either. So we're going to start with Owen Palmer Atkin for BBC Radio Leicester, please. Hi, Brendan. Hope you're okay. I wonder how important for you momentum is right now. But of course, coming off the back of the international break, building on that win versus Manchester United with the objective that you set out at the start of the season for this competition, which was to win the group. Yeah, I think one momentum is obviously very important, but winning after winning is also important. So yeah, we're very determined. We got back to our level at the weekend. With our game, and that was what was important. So, a bit tough game for us tomorrow, but we're looking to bring that similar performance and mentality into the game. Мы постараемся сохранить вот этот момент после победы над Man United и использовать его в завтрашней игре, так как она также для нас очень важна с турнирной точки зрения. Okay, let's go to James Green then, please. Hi, Brendan. Yuri Tillmans is currently now on the longest run of any Premier League player for consecutive matches. How crucial and integral is he to your Leicester team? And if I can ask just one more on that, his contract issues right now, how much of a concern is that for you as Leicester boss? Well, firstly, he clearly he's integral to our game. He's a joy to work with, Yuri. He's he's a super professional, looks after his life to be the best that he can be in training and in his games. And to see a young player with that focus and mentality to be really well in the games it's great to see. He came off the back of a couple of difficult games with Belgium, put a lot of energy into those games, came back, recovered, and then you've seen his performance at the weekend against Manchester United. So now for me, he's an outstanding player, one of Europe's top midfield players. And like I say, of course, there'll obviously be talks with the club in terms of his contract. But for me, I just continue to work with him and help him improve as a player. And that's my only focus. Вопрос о Юрии Тиллмансе, о том, что он сейчас проводит наибольшее количество подряд матчей премьер-лиги среди всех игроков. Мнение Бренда Роджерса о нем, то, что это великолепный игрок, один из лучших полузащитников Европы. У него сейчас хорошая форма, что он продемонстрировал в последнем матче. И он тот профессионал, что на поле, что вне его, и продолжает свой прогресс. Okay, James Savandra for TalkSport, please. Brendan, you spoke on Saturday about how pleased you were with the level of aggression that the side showed against Manchester United. Do you see that trait being the key trigger for success for this side? It always has been, James. That's our blueprint. That's how we play. And I've always said that it's those fundamentals of how we press, how we defend, how coordinated we are, how synchronized we are. That's always been the key, because that then has allowed us to attack well and create opportunities and hopefully take those opportunities. So yeah, that mentality was back into our game. And like I said, it's still very early on in the season, and I think I've seen it in like the first game. The scene is against Wolves. In the first half of the game, we were excellent and dropped off a little bit. West Ham, we were down to 10 men. And then we had other games where we were just too passive. But the international break came at a great time for us to analyse and assess where we were at this early part of the season. Then we could put in place those
those practices and the ideas of, and reinforce really what we are about. And we've seen the result of that at the weekend. Вопрос о том, что Брэндон Роджерс сказал после игры с Man United, о том, что был найден тот необходимый уровень агрессии в игре команды. И ответ то, что да, действительно, вот этой агрессии нужной для игры команды, которую она лучшую игру свою демонстрирует Лестер именно когда прессингует, когда играет достаточно агрессивно, что помогает ей начинать атаки и создавать голевые моменты. И вот этот как раз баланс в игре против Юнайтед был найден. До него были несколько неудачных игр, когда команда выглядела слишком пассивно, но пауза на игры сборных пришлась как нельзя кстати. Во время него нам удалось проанализировать то, что не удавалось раньше. И вот, к счастью, игра против Юнайтед сложилась так, как мы этого и хотели. John Percy, then, please. Hi, Brendan. Hi, John. Just wanted to ask a retro question first by asking if everyone's travelled as planned, and secondly, how much more important this game is because of the new setup of the way the group progression is. Firstly, Ayoze Perez was the only one that hasn't travelled. He's just, we didn't feel well last night, so we let him go through the night, see how he was this morning, and not feeling much better. So rather than take him and make him travel, he stayed at home. So hopefully a couple of days rest for him will make him right for the weekend. With regards to the new format, of course, every team's objective in the group will be to look to win the group, which takes out those extra games for you. However, the most important thing is to qualify, and that's what we aim and look to want to do. Вопрос о том, сильнейшая ли команда прилетела в Москву. Единственный игрок, который не прилетел с нами, это Айозе Перес, который вчера вечером почувствовал себя не очень хорошо, и мы решили оставить его дома и пару дней оклематься, чтобы быть готовым к уикенду. Что касается важности предстоящей игры, да, хотелось бы выиграть эту группу, чтобы было меньше игр в следующем году, но главное это, конечно, квалифицироваться и просто выйти из группы в плей-офф. I'm going to do two more. The first one will be Jordan Blackwell, please. Hi, Brendan. Hi, Jordan. Firstly, can I ask how Johnny Evans' foot is, and also, are you into must-win territory now, given the results in the first two games? Well, we're hopeful that we'll do a session this evening, Johnny, and we're hoping that he'll be fine and come through that. Sorry, Jordan. So we're hoping that Johnny will come through that fine. He's had no sort of reaction or a bad reaction to the weekend. I think it was just cramp. We took him off. He was struggling on both legs, but he's had a couple of days recovery now, and like I said, we'll see after this evening's session. In terms of must-win territory, listen, look, we see it as ourselves. We want to win every game, and if we can win the game, look to win the game tomorrow night. It puts us in a great position then, and with two games remaining, I've always felt that if you get to 10 points, you won't be too far away from the top of the group. So one team has already got 6 points. So all the others have a bit of work to do, and that includes us. So we'll look forward to that. We're not frightened of the work and the challenge, and we'll look to take that on tomorrow. Вопрос о состоянии Джонни Эванса. О его состоянии будет окончательно ясно сегодня вечером. У него он не очень себя хорошо чувствовал в плане обеих ног. И у него сводил ногу в предыдущей игре. Так что вот сегодня вечером определимся, будет ли он завтра принимать участие в игре. И еще раз спросили о важности завтрашней игры. Да, побеждать завтра надо. После этой игры будут 2 домашние встречи, в которых тоже надо будет побеждать. Набирать уже после этих, соответственно, 5 туров 10 очков. И уже будут после этого неплохие шансы на
то, чтобы квалифицироваться из группы. Okay, last question for Graham Bryce then, please. Hi, Brendan. I was pretty much going to ask what Jordan asked, but I see a couple of well-known faces in their team. You mentioned Victor already, but also Jordan Larsson. Have you ever met Jordan before? Has his dad ever bring him over when you were at Celtic? And how well do you know Victor as well? Yeah, no, Jordan, I've not come across. He's obviously a very talented young player and done really well out here. So, but no, I haven't come across him. Victor, I know very well. I had Victor on loan for a period when I was at Liverpool. He was a fantastic player for me. Unfortunately, he didn't probably play as much as maybe he would have liked. We had we had some really good players there in his position, and but he was a great professional. He trained every day. He was always available for the games, and when he did play, he made a really, really good contribution. And he was playing. He played for Chelsea, a young player. We were taking him to Liverpool, so he's had experience at two great clubs. And like I said, I've followed his career, and since he's been a young player at Crystal Palace, so delighted to see him have a great career. Obviously, been out here, I know the threat he is and the talent he has, so we'll have to keep an eye on him. Вопрос об игроках Спартака, о том, что Брэндон уже назвал Виктора и попросили его вспомнить что-нибудь о Ларсене, удавалось ли с ним встречаться в бытность тренером Селтика. На что тренер сказал, что лично с ним не встречался, но видел его игры, и ему радостно за то, что он молод, талантлив и продолжает прогресс, в том числе в составе Спартака. Как, собственно, и ему радостно от того, что нашел свою команду Виктор Мозес, что ему хорошо в Москве, и по совместному времени в Ливерпуле Роджерс сказал, что помнит его топ-профессионалом, который отдавал всего себя игре, но, к сожалению, в тот момент конкуренция в Ливерпуле была слишком высока, и максимально раскрыться ему тогда не удалось. Okay, thank you very much, everybody. Thank you. Thanks, everyone. Thank you.